Hannah Jane Mindy. A round of applause, everyone. Yes. Okay. Hi, hello sa lahat. Hi, hello sa lahat. Diba? Ayan. Pina-abrupt lahat. Okay. Sit down lang. Okay na ba? Ayan. Sige. Without further ado, no, I'd like to welcome you all sa atin pong 18th birthday celebration. The ever-gorgeous... Tawagin kong alas 2 puhon lang ha. Alas 2 sa hapon. The ever-gorgeous Hannah Jane. Ayan. Ginoo Maria. Yes. Pagkuhungan ng pagmamahalan ni Sir Loreto and Ma'am Marilyn. Ayan. Si Ate Marilyn ni Uli gikan og Manels. Ayan, para lang yun sa 18th birthday sa iyahang ursosong babae. Diba? Very, very emotional. Unya, taon-taon rin. Murag last time nag-birthday yung kuya ing ato po. Nakulbaan mi tanan. Okay. Right now, dili na nato dugayon, no? So let's start our program with our 18 candles. Sa nakadungog ko nga ako ba dili gusto manggigulit og mic. Nganong ako amang iingon sa mic na sa imuha man ako iingon ang ako ang wish. Anong kinahanglan man makadungog ang tanan, ana. Since this is a celebration, you need to shout it out since no, nagday, 2025. Ganda-ganda from Purok 10. Tiaw. We have here Miss Loredel Cambarihan. Kung dili ka patuon sa mic, kay mukhaon mo kag mic, baday. Hi Ning, good evening sa tanan. So, akong wish ning kay on good luck sa imong college journey. Unta ka ng pakita ka ng friends na same og vision sa imuha na mag-succeed sa life. Then enjoy sa imong life. Then ako yung nalisod jud manitag friend na tinuod sa college ning. So kanang choose your friend wisely jud. Then kanang paningkamot jud eskwela ning lisod jud siya biskan unsa jud ta kautukan pag jud college dili jud siya lalim. So good luck then. Thank you sa kahapon. Wala to ning. Okay, next up we have here. So, ako na ko rin Ma'am, Sir. We have Jamaica Duarte na nag-ball down sa iyang 18th birthday. Hi, Ning. Happy birthday, Ning. Wish you all the very best. Ano lang, basta yuri daw sila pinihatin. Mga tabi sa happy birthday. Thank you, Olay Bar. Hi, Amin. Happy birthday. So, as I light this candle for you tonight, I pray it shines as a symbol of hope, strength, and guidance throughout your journey. May it illuminate your path as you step into the new chapter of life, reminding you to always pursue your dreams. Stay true to yourself and embrace every moment with grace and courage. Happy 18th birthday. May the special day mark the beginning of a beautiful adventure
filled with love, joy, and countless blessing. Happy birthday, Ani. Much, Liana Marie. Ayan. Very English. So, kaning uban nga magsunod, mamalihog kog andam. Next, we have here, Miss Cyril Faith Pamplona. Kini ako i-message sa imo ha, gipagandaan dyan ako ni siya. So, Ayo, ipahala to. So, friendship is not perfect, but love is more worthy than friends. And I will not treat you as a friend, but accept you as what you are. And, Aling, we may not always hang out like what always friends do, and we may not always communicate as what friends is. But in my heart, in our heart, mahila ko kay basta ingon ko ba nga plastic. Okay. And maura to. Motto, I will stay by your side always and forever. And if you may hurt, just call me and I will hurt you more. Faith Kagman. Free Crispy. Para kay Hana. Free Crispy para kay Hana po. So, wala nyo ko prepare og speech ka aning kay na-shock man ako ni Butsoy ganina alas 3 ato tong ni chat. So, akani ako ning kanang short advice sa ning kanang. So, una na ko ingon is belated happy birthday. So, kung maingon ning is i-enjoy imong teenage life, then ni-college nimo kanang unta makauman kay eskwela kanang o unta o unsay mo na pili nga course i-love jud nimo kay lisod kayo mag-college nga parang muskwila nga dili nimo gusto nga course. So enjoy lang jud ang life ni. So belated happy birthday. Thanks, ate. Next, we have Nixie Joyce Guzman. Dili ako ato eh. Kaning. Hi, Manining. I can't believe that you're already 18. It feels like yesterday we just kids in elementary, laughing and growing together. You're grown into a strong and beautiful woman, a young woman. I'm proud of you and thankful that you always been here for me. As you blow this candle, I wish you love, happiness, and success. Keep shining. Happy 18th birthday, Manining. Thank you so much. Pastor name. Jesus name daw. Ladies and gentlemen, Jaila Marie Garcia. To be part of your special day. We've known each other for a long time, and even though we're not that close, it's been nice seeing you grow through the years. I wish you all the best as you enter this new chapter. More blessings, more growth, and more memories. Happy birthday, Buning! Welcome to Legality. I'm so proud of you. Kaya hindi mo ka ng mga problema nga nangagis sa mong life. Stay who you are. Wishing you all the best in life. And happy birthday. Hilak ko kamar. Oh, hilak oy. Hilak oy.
Good evening, everyone. Happy birthday, Nanay. Ate Min. As you step into legality, I wish and hope for your growth, both mentally and physically. Sorry. For a very prosperous and meaningful year. Thank you for always lending us a hand, for being around whenever possible. Thank you po sa imong pantry, aka your bag, kay naluwas ko sa akong pagpangurog at sometimes. Thank you for existing, and I wish for a lot of good things to happen to you. And I hope you know that in every success you achieve in life, I will be one of those who clap the loudest. Happy birthday, and I love you. Ayan, thank you so much, Ma'am Grace. Next, we have Janine. Hi. Hi, Ate Anne. Happy birthday. So, you're already legal and an adult now, but you'll always be the same ate I look up to since grade 5. I remember Macagros, Girl Scout days. You always look up to us even though dili na kailangan. That feels like a lifetime. I honestly didn't think na makita sa atong grade 11 kay nagtuod ko nga masiguang ka sa kuha. I hope na you find someone who will cherish and love you unconditionally kay kabalo ko nga sa mga struggles when it comes to mga lalaki kay patay yun. Kanang na mga times nga mato ka sa school nga nagilak masakitan po ko. Kanang nag-wish lang ko nga ganang now that you're 18, you can have your own decisions now. Please, paminaw sa mga advice sa mga parents and good luck sa college. Happy birthday! Censored to ma-censored. Okay. Next, we have here Steph. Happy birthday, Ning. Today is your special day, Jude, and I hope na happy ka o proud kay ko sa imo unta kabalo ka nga. Unta makabalo ka nga proud kay ko kung unsa ka o kanang unsa imong improvements imong life. And always remember Ning nga I support you and encourage you and be there for you no matter what. Bisan pa o dili na ta in the same school. Ako man ginakat. Unta makabalo ka nga nara ko anytime pwede mong maduulan. I wish you all the happiness and success and love and happy birthday. Thank you so much, Sheila. Next we have Hi, Buning. You are finally stepping into adulthood. Welcome to legality. No matter what path you take, always stay true to who you are and never forget how deeply you are loved and appreciated. And may your journey ahead be filled with success, laughter, and unforgettable memories. Keep shining, keep dreaming, and never stop believing in yourself. Happy birthday. Ayan, thank you so much po. Do we have here Miss Jessamay Briguli with us? Morning, happy birthday, happy 18th birthday, and welcome to legality. So remember, pwede na ka makulong, kay 18 na ka. Gitaw ning, diha na mag-start tanan kalipay, tanan struggles, labi na gutong-tong naka-college. Always remember that struggles lagi na permanente. So, just dili ka dapat mo surrender. Okay? Laban lang ng laban, then be mature enough to face everything na maabot sa imong kinabuhi. No, kung need din mo nga mahilag, kay
kaning ikapoy ka kuan, so let it be. Then ang sa tawagan ng basta i-enjoy lang yung tanan-tanan. Ano yung kung hindi mo mahilap mo. Bitaning, I know nga happy dyan kay kakaroon, kay nagod si mama. Ato si mama, I know nga happy kay mo, kay after how many years, mama is back. So, giselebritan yung niya sa imuhang ika-18th na birthday. So, you should be happy with that. And, happy ta mo graduate, happy ta ka mag-college. Focus sa pag-eskwela. Then, always remember nga, relationships between sa friendship ba o sa kanang another na relationship nga ikaw rin nakabalo nga wala sila kabalo ay kabalo dahil mo gang kabalo dahil mo alam ma sila kabalo ka ma wala pa di ay wala na puro dili wala pa bitaw ning kaning normal man na siya yun kay maski mga grade 7 na pero dapat kabalo mo sa inyong limitations. Okay, kung gusto ka mo graduate, gusto ka mo human, dapat kabalo ka sa inyong limitation. Okay? Then, happy birthday. Nara ko permanente. One chat away, one call away. Kaya di man tabi naman nila magkita, kay busy man si Tita. So, chat lang. Ha? Happy ka mo po sa kabila. Sige, happy birthday! Love you, Neng. Nga na dyan katabian ng grade 7. Yes, Ate. Thank you so much. So, good evening, ladies and gentlemen. Una sa tanan, wako na-inform nga mag-notes di ay kay wajud ko i-giandaw, pero salamat sa Ginoo kay naabot gihapon tatin ni ang David. Una-una sa tanan, happy birthday Ning. Finally 18 years old na jud ka and naraka sa time nga i-face na nimo kung unsa jud ang tinuod nga struggles niya sa life. So ako is na ko'y verse nga giandam, verse lang ginawa kong giandam para sa mga, pero I believe kini siya nga verse is dako pa nag-impact karon nga kagabihon. So ang verse nako sa inyo makita sa Proverbs 9:11, for by me your days will be multiplied and years will be added to your life. So kini ang gipili nga verse because dili tanan makaabot og 18 years old. Salamat sa tangbuhay nga Dios. Salamat kay Lord nga naabot kag 18 years old karon nga kagabiyon wala kay laing pasalamatan, wala kay rason nga dili nimo pasalamatan ang Ginoo tungod kay naabot kag 18 years old. Diba dili tanan makaabot, especially karon nga mga generation sa tuwang panahon karon. Wala nga salamat sa Ginoo kay naabot kag 18 years old ug wala koy laing declaration sa imong mga wishes and mga prayers nga ang Dios gyud kanunay may maghatag og taas pa nga kinabuhi sa imong life. And salamat kay kanang lately ra man jud ta naka-close grade 10. And then isa ko sa imong ginadaganan every time nga naa kay problema and when it comes sa imong spiritual nga bahin, I am always here lang good for you. Yeah. Pero may giti ka nga i-remind nga in all the things you did or in all the things na imong buhaton, always remember nga dapat mag-glorify God si Lord. Kung naaman ka karon sa kasakit or kung maka-encounter maka problema, always remember nga na si Lord nga mo-comfort sa imuha. And ako ang prayers sa imuha nga padayon gyud si Lord mag-heal sa imuha. Kung asa man ang magibati karon, si Lord gyud may mag-heal ana. Og salamat kaayo. Happy birthday Ning. Thank you so much. Ayan. Okay, now let's go to another segment na naman. Let's have